Welcome everyone to ACJC podcast episode number 6. In the new year la ungalaru meet பண்றதுல we are so happy. அற்புதமா ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நியூ இயர். கோல்டன் குளோப் வெள்ளி எலிச் வாங்கியிருக்காங்க. லுத்விக் கார்சன் ஓப்பன்ஹைமருக்கு வாங்கியிருக்காரு. நிறைய இசை செய்திகள், இசை அற்புதமான இசை நிகழ்ச்சிகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு. மார்கழி சீசன் சிறப்பான முடிவுக்கு வருது. அற்புதமா சென்னையில புக் ஃபேர் ஆரம்பிக்குது. என்ன ஸ்பெஷல் யூஎஸ்ல அருண்? Oh, fever is high for football. Both NFL and college football. College football, Michigan University has won the championship. National championship. Wow. Just 2 days back. Phenomenal. So, Michigan won the 97 kapra ipada win பண்றாங்க national championship. It's huge. The whole place is celebrated. And at the same time, Detroit Lions, NFL professional team, they are awesome. They're already champion of the North. Now they're getting into playoff. Next big game is with Los Angeles Rams coming up very soon. So that's a happening. If you enga walk panalo, you cannot miss football in the US. So it's great. So India la cricket fever மாதிரி அப்படியே பரபரன்னு தொத்திக்கும் போல இருக்கு. Yeah, absolutely. Yes, it's very contagious. Inniki we are going to get a very special guest, Kalyani Nair. Kalyani Nair பத்தி so much of things to say. அவங்க ஒரு great composer, music composer, singer. நம்ம எல்லாருக்கும் சிங்கர்ன்றது ஃபோர்ஃப்ரண்ட்ல தெரியும். She is also a music conductor. She is also a choir director. பல டைமென்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. இந்தியன் choir ensemble அற்புதமா வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்திய தன்மையோட உள்ள இசைய மேற்கத்திய இசையோட அழகா பிளெண்ட் பண்ணி சிறப்பா நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. வெல்கம் கல்யாணி நாயர், ACJC podcast episode 6. Hi, good evening, good morning. So ma'am, we want to start with this question. அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு டைம்ல மியூசிக் கத்துட்டு இருப்போம். அப்போ there is a tipping point in our learnings where we take a big decision, a bold decision. நான் professional musician ஆக போறேன் அப்படின்னு. It's a very scary decision also. Can you explain when and how, what made you on the tipping point? So actually என்னோட கேஸ்ல I think it was more of a play of luck. I think that I landed in this. It was not very intentional. I come from a family where nobody has taken music as a profession. They are all music lovers, especially my father. He himself used to be a singer. He used to sing in the Trivandrum All India Radio. But what happened is my father was in the army. So I grew up as a typical army child who did a lot of academics and a lot of sports, a lot of cultural activities here and there. So singing happened to be just one of those cultural activities that I used to be part of. And of course, I knew I was slightly above average than most people, but it was just that. It was, I never thought that music could be a profession. So அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் இருந்தது. But it just happened that it was just a play of luck, like I said. During my 10th standard summer vacation, I went to Kerala just as we usually, whenever we had those 2 months of summer break, we used to visit my grandparents in Kerala. And the time I happened to meet Krishna Kumar uncle, who was a very close family friend, and he was the director of a Malayalam channel called Kalyani. So he heard me sing and he really liked it. And that time he had just conceived an idea of a new musical program, and he wanted to feature me on that program. So adila I sang a lot of old Hindi vintage songs that were very close to my heart. So na appolende nariya பழைய ஹிந்தி பாட்டு நான் நிறைய கத்துன்னு பாடுவேன். So அது பாடினேன், and I think that became an instant hit, and I started becoming very popular in the the live music scene in Kerala. So at that time also I was not very serious. It was just coming my way and I enjoyed singing it, but academics was always my forefront, but அந்த டைம்ல எனக்கு P. Unnikrishnan sir actually recommended my name to Vidyasagar sir after watching one of my programs in Kairali, and I got a call from the studio asking for a demo. So நான் சும்மா வீட்லயே உட்காந்து ஒரு டேப் ரெக்கார்டர்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் கூட it's not that I didn't like it, but it was like it didn't look possible to me to get an entry into films or something like that. So சும்மா அனுப்பிச்சோம்.
I got selected and they called me to Chennai. So அப்போ ஒரு மாதிரி பயமாவும் இருந்தது because நான் சின்ன வயசுல இருந்தே நான் கத்துக்கல music because my father was in a transferable job. Most of my learning just happened through what So you I kept heard. traveling around And India mostly. Different and positions. most of yes. And most of the places that my father was posted were very remote, where mostly there won't be any civilian population also. He'll be just confined to the army cantonment. So it was very difficult to find a teacher to go and learn under, So most of my learning happened through cassettes. I used to listen to a lot of ghazals. I used to listen to a lot of Lataji. அந்த மாதிரி and ஸ்கூல்ல whatever semi classical கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பாங்க மியூசிக் டீச்சர் அந்த மாதிரி ஒரு learning தான். So when I started getting calls for recording, I was very scared because recording na உடனே கத்திண்டு உடனே டெலிவர் பண்ணும் அந்த ஒரு pressure அதெல்லாம் இருந்தது. So somehow I kind of lived up to it, but still that was not my very go-to kind of a thing, because I had not explored much in music. So decision making time for me, I had to choose. Enna pannanom. I wanted to go to Delhi and study because I wanted to do academics. But somehow my parents were very keen that I stayed somewhere in the south because I had already started getting work from Vidyasagar sir's office. Beautiful. Yeah. So my mother said, why don't you stay in Chennai so that way you can do your academics and you can also try your luck in music, andamari. So very reluctantly, actually, I came to Chennai. So I came here, but once I came here, the kind of openings that I saw, the exposure that I got to the different kinds of music that were available in Chennai. நான் ஒரு பக்கம் இந்த மார்கழி சீசன்ல கர்நாடிக் கச்சேரி கேட்க போவேன். நிறைய இங்க ஹிந்துஸ்தானி மியூசிஷியன்ஸும் வருவாங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுவும் ஐ வாஸ் லிஸ்னிங். And apart from that, I got introduced to Agustin Paul sir, who kind of, I think, changed my life, I think. So, ange Agustin sir kuda, I was a student of piano and then later theory. And I also joined the Madras Musical Association, the choir here. So all that gave me a huge exposure and opened different dimensions of music. I had never been exposed to that kind of music, and it was so thrilling and exciting for me, especially the world of harmonies, like really attracted me. And I think in that first year of college, by the end of it, if you ask me, that is when I decided, எனக்கு மியூசிக் இல்லாம முடியாது, எனக்கு இதுதான் பண்ணணும்னு ஒரு மாதிரி மைண்ட் செட் ஆயிடுச்சு. Yeah, so I think if you ask me, it was not at all intentional, but once I came here and I plunged into like learning music, I found, okay, I think this is the most exciting thing to do. This is beautiful. And then from then there was no looking back. Then actually my parents started getting worried because not being from a musical family. Yeah, so they're like, no, we didn't want you to become a professional in music. You do academics only, music sidely irukattum. But adukulla I think I had kind of made up my mind. But you are already deep into it. Yeah. So நீங்க ஒரு follow up question, நீங்க பழைய ஹிந்தி பாடல்லாம் பாடுவீங்கன்னு சொன்னதால, who's your favorite classical Hindi composer? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து I think I like Madan Mohan a lot. Madan Mohan. I like Salil Chaudhary a lot. Chaudhary. S.T. Burman, yes, of course, yeah. பாடுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளான நிறைய ஸ்கோப் இருக்கிற கம்போசர்ஸ் அவங்க. ஸ்கோப் and ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் tunes, And I think the kind of especially with Salil Chaudhary, how he fused the folk tunes into Western arrangement and the harmony was great. S.D. Burman and Madan Mohan, definitely I loved their melodies a lot. Rumba beautiful melodies, Yeah. Some of the best melodies I think these two composers so have given Salil us. sir work vandu it's probably that's your inspiration, because today you have your choral ensemble where you fuse in music. Yes. Right? So yes, I think yes. fantastic. I think some influence, நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே உங்களுடைய பேஷன் நீங்க சொல்லும் போதே ஹார்மனி அப்படின்றது வந்து பாடுறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா எடுத்துக்கிட்டா கூட உங்களுடைய பேஷன் வந்து அந்த இந்தியன் கோரல் என்சாம்பிள். ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு டாஸ்க் இல்லை அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம். அதாவது பாடுவாங்க, ப்ரொஃபஷனல் அதை எடுத்துப்பாங்க. ஆனா பட் இவ்வளோ பேரை ஆர்கனைஸ் பண்ணி சுப்ரானோ, சிங்கர், ஆல்டோ, டெனர், பேஸ் எல்லாம் சிங்கர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி
ஒரு கொயர் ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற எண்ணம் எப்படி இருந்தது? அதுக்கான பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ்லாம் என்ன? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க வந்து என்ன சார் நம்பர் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், அந்த எமோஷனல்ஸ் தான் உங்களை கவருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஆக்சுவலி எனக்கு somehow like I said, நான் அகஸ்டின் சாரோட ஒரு குரூப் இருந்தது. ஐ மீன் இட்ஸ் ஸ்டில் தேர், ஆக்டெட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு மாதிரி ஒரு அக்கபெல்லா செட்டப் நான் கேட்கறது வந்து ஆக்டெட் பிராக்டிசஸ்க்கு நான் ஐ ஆல்வேஸ் yearn டு லிசன் டு அக்கபெல்லா மியூசிக். நிறைய அகஸ்டின் சார் கூட இருக்கிறதுனால நிறைய அக்கபெல்லா மியூசிக் ஐ காட் எக்ஸ்போஸ்ட் டு தட். அண்ட் எனக்கு எப்பவுமே ஏதான ஒரு அந்த the power that raw human voices have, you know, how they impact a listener, அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப it was very phenomenal, like, you know, just absolutely no instruments, just that rawness in the human voices have a magic to like hit you directly, you know. So other was a very powerful emotion for me. And somehow the kind of music also that I was listening to at that time was a lot of choral music. அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் நான் வாழ்ந்திருந்தேன் அந்த டைம்ல. So what happened is when I got an opportunity from Rose Gold Channel to do some, of course they wanted to present some popular film as covers, interesting cover பண்ணி எதான பண்ணோன்னு தான் கேட்டாங்க. ஸோ சரி எதான நம்ம வோக்கல் சென்ட்ரிக்கா எதான பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஹார்மனைஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஐ அரேஞ்ச் a lot of songs like தும்பிவா, கண்டு கொண்டேன், ஆமா, many songs like that, உறவுகள், yes அந்த மாதிரி நிறைய பாட்டு அக்கபெல்லா ஸ்டைல்ல அரேஞ்ச் பண்ணேன். And I think that was very well appreciated and we got a lot of recognition with that. So அந்த டைம்ல இருந்து சரி இது கொஞ்சம் லைவாவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். பிகாஸ் இதுல என்ன சேலஞ்ச்னா இந்த இதுல இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கீப் த குரூப் ஃபங்க்ஷனிங். பிகாஸ் இப்போ ஒரு 6 part ஹார்மனி பண்றோம், எஸ்பெஷலி இன் அ லைவ் ஃபார்மேட். இப்போ ஒரு ரெகுலரா ஒரு பேண்ட் இருக்கு, ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் கிடைக்கலன்னா இன்னொரு கீபோர்ட் பிளேயரை கொண்டு வந்துடலாம். பட் ஆன்சாம்பிள் சிங்கிங்ல அப்படி கிடையாது. ஒரு ஆல்டோ இல்ல, இன்னும் ஒரு ஆல்டோ வந்து இந்த குரூப்ல பிளெண்ட் பண்ணி பாட வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் இஸ் நாட் enough. You need பெரிய challenge. So it's not a member is not very easily replaceable in an a cappella kind of a setup. So we tried doing it live for that time, but somehow things were getting very difficult and கொஞ்சம் ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணோம். பட் அதுக்கப்புறம் I don't know, I also kind of அதோட practicality எனக்கு அது it was very difficult for me to keep it going. And then of course for me other things started happening, as in I started working on films. So Santosh Narayanan, Sean Roldan, Pradeep also started doing a lot of films that time. So எனக்கு அதுல வந்து string arrangement, அந்த மாதிரி orchestral arrangement, அந்த மாதிரி நிறைய opportunities கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. So the next few years just went past you know, doing that kind of work. And finally around COVID time is when, you know, I revisited some of my old compositions that I had written for voices. And அதுல தான் நம்தம்னு சொல்லி ஒரு composition நான் 2009ல actually பண்ணியிருந்தேன். But somehow அப்போ ஒரு 1 minute அந்த மாதிரி தான் அந்த சாங் நான் கம்போஸ் பண்ணேன். I had done it for another project, but what happened is that project didn't take off. So I still kind of kept the composition. என்னைக்காவது finish பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சிருந்தேன். Somehow that COVID I pulled out some of the old compositions and I you know, I had an inspiration to kind of develop it and finish it, and that's how I wrote the first draft of Namtam as it is today. And then I wanted to arrange a group of singers, you know, to at least hear and see what I've written, எப்படி இருக்கும் கேட்கறதுக்குன்னு. So அந்த டைம்ல தான் Karthik Manikavasikam, who's my co-director of the Indian Choral Ensemble, I met him and he was a tutor at KM Conservatory, Rahman's Music School. So அந்த டைம்ல after school he used to train a few of his vocal students. ஒரு சின்ன vocal ensemble, ஒரு 10-12 people இருந்தாங்க. So I went to KM and I started rehearsing my song with them.
But what happened is the kind of sound that I had imagined for my choral song was slightly bigger. I needed more people in every part. So I said, can we gather a few more singers? So he said, yeah. So என்னோட பழைய கான்டாக்ட்ல இருந்து my MMA friends and my old singer friends எல்லாரையும் கால் பண்ணி சாதாரண விஷயம் எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி பிராக்டிஸ் கொண்டு வரது சாதாரண விஷயமே இல்லை. Correct. But somehow I think I got lucky. நிறைய பேர் showed a lot of interest and they really liked the music. And எங்களுக்கும் என்ன ஆச்சு, when we saw more and more people coming together, we also felt, oh, இது பயங்கர exciting ஆ இருக்கு. Every practice to keep it functioning, we had to think of new ways. We had to think of something new, write something new to keep their interest also going. So அந்த மாதிரி ஒரு இதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ஒரு லைவ் பெர்ஃபார்மிங் குரூப்பா பண்ணணும்னு ஆல்தோ சப்கான்சியஸ்லி எனக்கு அது ஒரு ட்ரீமா இருந்தது. அது பிராக்டிக்கலா நடக்குமான்னு நான் கைண்ட் ஆஃப் given it up. I didn't strive to make it a practical a functioning group. My intention was இந்த பாட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு, நல்லா வந்ததுன்னா ஏதான ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி. I was just okay, I'll give it a try kind of a sort. அந்த attitudeல தான் இருந்தேன். But somehow seeing the enthusiasm of people, I also got very excited. Both of us started writing more material. And once people knew that we were a group, a practicing group, we kind of started getting gig opportunities. Yedana and the Alliance France, they do their World Music Day. So we got an opportunity to present our song there. And the mari chinna opportunities kept coming. So we had about a half an hour, 40 minutes set ready by then. So we started performing, and then slowly when we started going out, we understood that okay, we need to formalize things. We don't have a name. அந்த மாதிரி ஏதான பேர் கொடுக்கலாம் டீமுக்கு அப்படின்னு சொல்லிதான் the Indian Choral Ensemble, so the name in the namingலயே வந்து ஒரு பெரிய aspiration இருக்கு இல்லையா? You didn't pick a regional name, you picked a national name. And have this aspiration to take it or international world stage ku kondu ponondra or aspiration. Definitely. Yeah, so can you explain neenga ungaloda ensemble oda next big step enna? Whatever experience that I have with choral music, like I said, I feel just pure voices have a huge impact on the minds of a listener. Yes. But it is unfortunate that it is still it's still a very niche ஒரு segment of music audience தான் இது கேட்பாங்க. And I believe it's not because of any என்ன சொல்றது அது மியூசிக்ல குறை கிடையாது. It is just because people are not exposed to it. Less exposure. It's just lack of exposure of people to this kind of music. Because I feel vocal music is something which a learned person enjoys, as well as to the same extent a layman also enjoys. avlo because ஒரு human voice la avlo ஒரு purity ஒரு magic இருக்கு. ஒரு layman and a learned person enjoys it to the same extent. So it's just a matter of them being exposed to this kind of music. And I think that's what I want to do with this group. Now that the group is there, I have a very clear vision that I want to do a lot of பாரதியார் பாடல்கள் கூட நீங்க எடுத்து பண்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் அளிக்குது. Correct. Yeah. சமீபத்துல பண்ணது. உங்க குரூப்ல வந்து you have so many talented people also. With like மெட்ராஸ் சர்க்கிள்ல ரொம்ப பாப்புலர் மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய choir singers உங்க குரூப்ல இருக்காங்க. நீங்க மியூசிக் எழுதும்பொழுது do you write alone or do you work along with your choir members? No, இதுவரைக்கும் நான் எழுதின எல்லா பாட்டும் I think I'm a very solo writer. Okay. Composer, I think. Except when I have like some I usually write in Hindi. But if the song requires something in Tamil or some other regional language, then of course I sit with the lyricist. But other than that, most of my writing is I think I'm a loner that way. And one of the things for a musician urge, do you handwrite score or do you like use a system to handwrite illa? Illa ipo handwrite illa. Modalla I started like that. But then
I mean, for legibility and All right, convenience, yeah. I think softwares like Sibelius, Finale, Sibelius, okay. அதெல்லாம் இப்போ இருக்கு. So I directly write on that. Right. Yeah, And also you yeah. can It's spread almost the as good scripts as and distribute it easily for yeah, it's yeah, இல்ல yeah, மியூசிக் yeah, மியூசிக் மியூசிக் ஸ்கோர் எழுதுறதுக்கே இப்ப ஆள் இல்லையே. correct. yeah, correct. நன்றி கல்யாணி. இந்த நேர்காணல் இன்னும் முடியல. இசை வெள்ளம் அருவி போல வந்து இசை கருத்துக்களை வந்து அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த நேர்காணல் எபிசோட் ஏசிஜிசி பாட்காஸ்ட் எபிசோட் 7லையும் தொடருது அப்படின்றதை ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லிட்டு இருக்கோம். நிறைய இசை கருத்துக்களை அவங்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறோம். Absolutely, it's a pleasure talking to very intellectual musicianship உள்ள கல்யாணி நாயர் நம்மளுடைய எபிசோடுக்கு வந்ததுக்கு. It was a phenomenal discussion. There are a lot more to talk. We will continue talking in the next episode. இப்போ மூவின்னு பார்க்கும்போது, நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நிறைய ரிலீசஸ் வந்தது. அதில் வந்து ஒரு ஃபெனாமினலாக வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக நிற்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மைஸ்ட்ரோ. ஸோ ஜெயஸ், நீங்களும் மைஸ்ட்ரோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்க, நானும் பார்த்தேன். இட்ஸ் ஃபெனாமினல். இது வந்து ஒரு லெஜெண்டரி அமெரிக்கன் கண்டக்டர் லெனார்ட் பென்ஸ்டீனுடைய லைஃப் ஸ்டோரி. அவருடைய சர்டன் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி, அவருடைய பர்சனல் ஜேர்னி, பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஜேர்னி பற்றி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் so beautiful. பிராட்லி கூப்பர் நிறைய படம் அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ரீசெண்டா. பட் அவரோட பினாக்கல்னு இதை சொல்லலாம். He's acted as a lead character. He's directed. He also co-produced it with Martin Scorsese. Beautiful. இதோட சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து மேத்யூ லிபர்டிக். இவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒரு ஈக்குவலன்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பிளாக் ஸ்வான். So you can see some depth, contrast and all those colors in this. This is phenomenal work. So பென்ஸ்டைன் உருவாக்கின வெஸ்ட் சைட் ஸ்டோரி வந்து அதிகமா பேசப்பட்ட ஒரு இசை நாடகம். இதுல வந்து அவருடைய இசை பக்கங்களை வந்து அதிகமா பேசாம இந்த இந்த படத்துடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, அவருடைய உளவியல் சிக்கல்களை பத்தி அதிகமா பேசு. சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர், ஒரு மியூசிஷியனுடைய சைக்கலாஜிக்கல் அந்த கிரியேஷனுக்கும் அந்த வெளிப்படுற விதத்தை வந்து உளவியல் ரீதியாகவும் கூடவே கொஞ்சம் காதலும் இருக்கு. அற்புதமா இருக்கு அந்த காதல். அதாவது பெயின்ல தான் வந்து நல்ல கிரியேட்டிவிட்டி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு, ஒரு பிலாசபி, ஸ்டோய்கிசம் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதை இப்படியும் சொல்லலாம் ஆரம்பி. அதாவது ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு மனிதர்களாலதான் இந்த உலகம் இப்பவும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்குன்னு ஓஷோ சொல்லுவார். ஓஷோ, யா. அப்படியும் சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஓஷோவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து, இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி ஃபார் நோ ரீசன் யூ கேன் பி ஹாப்பி ஃபார் எவர். இதனுடைய ஒளிப்பதி, அதாவது சினிமோட்டோகிராஃபி பத்தி பேசும்போது நிகழ்காலத்தை வந்து வண்ணத்திலையும் இறந்த காலத்தை, அதாவது பிளாஷ்பேக்கை வந்து கருப்பு வெள்ளையிலையும் சொல்லியிருக்காங்க. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து ஐ saw a big depth in the black and white. எனக்கே வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ், கிராஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா? ஏன்னா பிராட்லி கூப்பர் லுக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் லெனார்ட் பென்ஸ்டைன். எனக்கு வந்து ஐ தாட் இட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எதை எடுத்து இப்போ பிரசன்ட்டை வந்து அவர் நடிக்க வச்சுட்டு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்து காட்டுறாங்களா கூட நான் யோசிச்சேன். பட் தென் யூ லுக் அட் ஹிம், he is absolutely transformed. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட். பென்ஸ்டைனோட மியூசிக்கை எடுத்தான்ற விதமும் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. இதை பற்றி பேசும்போது மேஸ்ட்ரோ அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வேற லெவல் அப்படின்ற வார்த்தை மாதிரி கீழே போயிருச்சோ. யார கேட்டாலும் அவர் ஒரு மேஸ்ட்ரோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளா இருக்கிற ஒரு கேள்வி, யார் மேஸ்ட்ரோ? கர்நாடிக்ல வந்து ஒரு வித்வானா, இல்ல வந்து இந்துஸ்தான் மியூசிக்ல வந்து உஸ்தாத் அப்படின்னு சொல்றவரா, யாரு மேஸ்ட்ரோ அப்படின்றதுல நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியல் இருக்கு. உண்மையான இசை திறமை கொண்டவரா எப்படின்றத பத்தி கண்டிப்பா நம்ம எனக்கு இது வந்து ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டியா? நம்ம போனவன இன்னில இருந்து நீங்க மேஸ்ட்ரோ, உங்களை எல்லாரும் மேஸ்ட்ரோன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ராஜா சாரை வந்து நம்ம வந்து மேஸ்ட்ரோ இளையராஜான்னு சொல்றோம். ஆனா ரஹ்மானை வந்து அப்படி சொல்றது கிடையாது. ரஹ்மானுக்கு வந்து மொஜார்ட் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். இப்ப யாருக்கு மேஸ்ட்ரோ, யாருக்கு வந்து அந்த பட்டம் கொடுக்குறாங்க? அந்த பட்டம் பட்டங்களுக்கு குறைவே இல்லையே, பட்டங்களுக்கு குறைவே இல்லையே, எல்லாரும் பட்டங்கள் தான். உண்மையான மேஸ்ட்ரோ அப்படின்றது என்ன? So we are doing a lot of research on this topic, of course. So இத பத்தி டீடைலா next episodeல we are going to do a super deep dive along with second part of Kalyani's interview. And what we ask the audience is, please go ahead, உங்களுக்கு மேஸ்ட்ரோ அப்படின்றத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத
please put forward your comments right here. Happy Pongal. Happy Pongal. So we'll catch up after Pongal. Thanks much, audience. Thanks for staying together, and thanks for your loving support in this new year. Thank you very much. Thank you.